Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati rakan pencatat, rakan pembentang, rakan pendidik yang dikasihi. Selamat datang ke persidangan penyelidikan pendidikan kebangsaan ke-17 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, salam, saya sembah pembuka bicara. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam persidangan penyelidikan pendidikan kebangsaan ke-17 2023. Terima kasih kepada barisan pencatat atas kesudian puan-puan hadir ke persidangan ini. Hadirin sekalian, kajian tindakan merupakan salah satu alternatif untuk memperbaiki kaedah pengajaran dan seterusnya mengubah amalan pengajaran dan pembelajaran serta memberi kesan ke atas pembelajaran murid. Persidangan ini pula merupakan pelengkap kepada penyelidikan tindakan yang melibatkan kemahiran mengorganisasi, membentang, mendokumentasi dan menerbitkan hasil-hasil penyelidikan tindakan. Pergi ke persidangan bersama-sama, harap tiada yang boleh menghalang. Besar hajat kami semua agar berjaya dengan cemerlang. Hadirin sekalian, sebelum persidangan penyelidikan bermula, ingin saya membacakan panduan asas pembentangan yang boleh dijadikan sebagai panduan untuk kita semua. Masa pembentangan 15 minit. Loceng amaran akan dibunyikan sekali pada minit yang ke-10. Maksudnya ada lagi 5 minit. Masa sesi soal jawab ialah 5 minit. Jadi 5 minit terakhir saya akan bunyikan. Kita tak ada loceng, kita pakai ni je lah ya. Okey, sudah bersedia? Alright, tanpa membuang masa lagi kita menjemput pembentang pertama kita, Puan Christina Andrew dari SK Ulu Satap Berkenu, Sarawak. Sementara kita menunggu Puan Christina set up dia punya slide pembentangan. Okey. So tajuk pembentangan Puan Christina ialah sifir kumbang sebagai kaedah alternatif untuk meningkatkan keupayaan murid pemulihan khas dalam menyelesaikan soalan latih tubi operasi darab. Untuk makluman semua sedikit, option Puan Christina adalah pendidikan pemulihan jawatan guru pemulihan khas di SK Ulu Satap Subis. Majlis mempersilakan. Okey, terima kasih kepada moderator kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada warga Dewan yang berada di dalam Dewan pada pagi hari ini. Saya Cikgu Christina Andrew daripada SK Ulu Satap Subis ingin membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk sifir kumbang sebagai kaedah alternatif untuk meningkatkan keupayaan murid pemulihan khas dalam menyelesaikan soalan latih tubi operasi darab. Okay. Pada 6 April dan 20 April 2022, saya telah melaksanakan aktiviti PDPC untuk kelas matematik pemulihan tahun 5 di mana objektif ataupun kemahiran matematik pemulihan khas yang terlibat adalah kemahiran matematik pemulihan khas 6 iaitu operasi darab, di mana objektif PDPC ketika itu adalah untuk melengkapkan sifir ataupun ayat matematik darab melibatkan sifir 3 sehingga 9. Okay. Berdasarkan pemerhatian yang dijalankan di dalam kelas pemulihan ketika PDPC berlangsung, saya dapati 3 orang murid ini sangat aktif di dalam interaksi PDPC dan sangat berminat.
Tetapi apabila tiba waktu aktiviti pengayaan, murid akan terlihat letih, bosan dan juga tidak dapat menyiapkan latih tubi dalam masa yang telah ditetapkan. Jadi berdasarkan latih tubi yang sempat dijawab oleh murid, saya dapati 3 orang murid ini tidak dapat menyelesaikan soalan darab ini kerana mereka menggunakan kaedah konvensional yang telah diajarkan kepada mereka. Jadi daripada dapatan itu, saya sedar bahawa kaedah konvensional yang telah diajarkan kepada mereka ini adalah salah satu kaedah yang sangat sukar untuk mereka gunakan apabila melibatkan jumlah soalan yang banyak. Bila berkata mengenai soalan latih tubi, ia akan melibatkan soalan yang banyak. Jadi kaedah konvensional agak kurang sesuai untuk itu. Dan salah satu faktor kepada ketidakkeberkesanan PDPC itu adalah kerana saya tidak melakukan sebarang penambahbaikan terhadap kebolehan, mengikut kebolehan dan juga keupayaan murid, dan saya juga tidak menilai semula kaedah pengajaran yang saya gunakan kerana saya hanya berfokus untuk mencapai objektif PDPC. Jadi oleh yang demikian, isu kajian saya adalah 3 daripada 3 orang murid pemulihan khas tahun 5 tidak dapat menyelesaikan latih tubi melengkapkan ayat matematik darab 3 hingga 9 dan tidak dapat mencapai skor markah 50/60 dalam masa 20 minit. Sebab di dalam interaksi PDPC untuk aktiviti pengayaan dalam kelas pemulihan, kita bagi mereka masa 20 minit untuk habiskan aktiviti pengayaan. Ini adalah kaedah konvensional yang saya katakan tadi. Ini adalah salah satu lembaran kerja yang contoh-contoh kaedah konvensional yang murid gunakan. Yang ini hanya melibatkan 4-5 soalan. Kalau latih tubi saya ada 60 soalan, maka cikgu boleh bayangkan berapa banyak lagi rajah yang mereka perlu lukis. Okey. Kajian tindakan ini memberikan tumpuan kepada penyelesaian masalah operasi darab yang dihadapi oleh murid dalam menyelesaikan operasi soalan ataupun soalan latih tubi. Dan manakala tujuan kajian tindakan ini dijalankan adalah untuk menyelidik sejauh mana sifat kumbang ini dapat membantu meningkatkan keupayaan murid pemulihan khas dalam menyelesaikan soalan latih tubi operasi darab dengan lebih mudah serta menjadikan pengajaran itu lebih menarik dan berkesan. Jadi untuk objektif kajian tindakan ini pula terbahagi kepada 2, iaitu 1 kepada murid dan juga 1 lagi kepada guru, di mana untuk murid saya ingin membantu meningkatkan keupayaan 3 orang murid pemulihan khas ini tadi tahun 5 untuk menyelesaikan latih tubi melengkapkan ayat matematik darab 3 hingga 9 dalam masa yang telah ditetapkan, iaitu 20 minit dengan mencapai skor markah 50/60 dan untuk menarik minat murid untuk belajar operasi darab. Sebab kita sedia maklum murid biasanya bila dikatakan operasi darab memang mereka akan mengeluh. Khasnya lagi murid pemulihan khas. Okay, untuk guru pula saya ingin menambah baik amalan PDPC dalam menjelaskan konsep asas darab dengan lebih berkesan dan tidak membosankan serta kita nak bagi cara mendarab yang lebih mudah. Okay. Model kajian tindakan kemis dan metode 1988 adalah merupakan panduan utama dalam kajian tindakan ini, di mana ianya melibatkan fasa perancangan kajian, fasa tinggalkan kajian, fasa pengkajian dan fasa refleksi kajian, di mana untuk kajian tindakan saya ini hanya melibatkan 1 kitaran sahaja. Okay. Tinjauan awal telah dilakukan berdasarkan 3 jenis instrumen. Yang pertama adalah senarai semak PDPC kelas pemulihan khas yang bertarikh 6 dan juga 20 April, di mana secara keseluruhannya ketiga-tiga murid ini tidak mencapai skor yang diinginkan, iaitu 50/60. Ketiga-tiga mereka juga tidak mencapai objektif. Kemudian masa yang diambil juga melebihi daripada 20 minit dan murid
menunjukkan rasa tidak bermotivasi ataupun mereka kurang bermotivasi di dalam aktiviti PDPC. Okay, kemudian adalah melalui lembaran kerja tubi murid pada tarikh yang sama. Kalau kita lihat ketiga-tiga murid ini tidak mencapai 50/60. Ketiga adalah melalui transkrip temu buat secara tidak bersutur bersama dengan murid pada tarikh 20 April di mana berdasarkan perkataan yang telah diwarnakan jelas di sini menunjukkan murid menyatakan soalan itu banyak, susah dan juga murid melakukan kesalahan dan kecuaian ketika melakukan pengiraan. Okey, ini pula adalah analisis tinjauan masalah berdasarkan 3 instrumen yang kita jalankan tadi, iaitu masalah yang boleh dikena pasti situ adalah yang pertama, murid tidak mencapai skor 50/60 yang telah ditetapkan. Kemudian jumlah masa yang diambil untuk menyiapkan 3 latih tubi itu pula adalah melebihi 20 minit, di mana 2 sesi PDPC diperlukan. Yang sepatutnya hanya 1 PDPC tapi mereka drag kepada 2 PDPC. Dan masih juga murid tidak mencapai objektif. Okay. Kemudian adalah murid tidak mencapai objektif PDPC dan menunjukkan sikap yang kurang bermotivasi, bosan dan termenung ketika menjawab soalan latih tubi. Kemudian mereka menyatakan soalan susah, sukar, sedangkan itu adalah soalan yang biasa mereka lihat 3 darab 8, 2 darab 8, tapi bila mereka lihat kuantiti dia banyak, mereka terus cop yang ini sangat susah, ini pun susah, ini pun susah. Jadi semua susah. Sebab bila mereka buat rajah yang banyak tadi, itu yang mindset mereka kata ini susah. Okey, kemudian kaedah yang murid guna ataupun kaedah konvensional tadi untuk menyelesaikan soalan darab juga sangat sukar untuk mereka dan melambatkan. Okay, kalau untuk konsep asas darab kita nak ajar mereka menggunakan kaedah konvensional, yang itu sangat sesuai. Tapi apabila dia melibatkan soalan latih tubi memang kurang sesuai sebab seperti yang kita lihat tadi sangat banyak rajah yang perlu mereka lukis. Kemudian, okey, sebelum pelaksanaan intervensi terdapat 4 perkara yang saya tetapkan dahulu sebelum pelaksanaan. Yang pertama adalah sasaran seperti yang telah kita lihat dalam fokus kajian tadi. Kemudian objektif pun sama seperti dalam fokus kajian. Kemudian indikator kejayaan intervensi boleh dilihat melalui peningkatan jumlah skor markah yang dicapai oleh murid dan juga masa maksimum yang perlu dicapai oleh murid adalah 20 ataupun kurang daripada 20 minit. Kemudian adanya perubahan sikap positif murid tersebut. Untuk intervensi pula, saya telah melaksanakan intervensi yang saya namakan bahan bantu belajar sifir kumbang, di mana sifir kumbang ini adalah satu cetusan idea berlandaskan teori konstruktivisme, di mana teori ini dia menerangkan bagaimana murid membina idea baru ataupun konsep baru berdasarkan pengalaman sedia ada mereka dan menyusun idea itu di dalam minda mereka dan guru bertindak sebagai facilitator ataupun sebagai pembimbing. Okey. Pelaksanaan pula dijalankan pada 27 April di mana terdapat 3 langkah yang saya jalankan. Yang pertama adalah penyampaian bahan, iaitu saya memperkenalkan BBB sifir kumbang dalam 2 bentuk, iaitu bentuk konkret dan juga bentuk lukisan. Kemudian selepas penyampaian bahan, saya adakan proses bimbingan secara individu dan juga berkumpulan. Dan yang ketiga adalah melaksanakan ujian selepas intervensi menggunakan set soalan yang sama seperti yang dipamerkan di atas ini. Okay, di bawah ini pula adalah gambar sifir kumbang di mana cara-cara penggunaan, bagaimana kita menggunakan sifir kumbang tersebut. Dan untuk refleksi pada 27 April 2022 ini, kita boleh lihat peningkatan yang ketara dalam pencapaian murid. Kemudian skor murid telah meningkat secara signifikan. Masa yang diambil oleh murid juga lebih singkat. Kemudian lebih memandangkan murid dapat menjawab soalan latih tubi.
tanpa bergantung kepada sifat kumbang yang konkret. Kemudian mereka boleh mengaplikasikan sifat kumbang itu tanpa bantuan guru. Maksudnya mereka tak ada tanya lagi, mereka dah boleh buat sendiri. Dan sikap murid lebih positif dan secara keseluruhannya saya sangat berpuas hati dengan pencapaian murid. Okay, ini adalah pengumpulan data yang telah dijalankan berdasarkan barang kerja latih tubuh murid. Okay, di sini overall kita boleh lihat skor markah murid adalah 60/60. Kesemua mereka mencapai skor melebihi sasaran iaitu 50/60. Okay, ini pula adalah transkrip temu bual. Kita boleh lihat di sini terdapatnya perubahan tingkah laku murid di mana mereka boleh menyatakan bahawa mereka boleh menggunakan sifat kumbang ini dan mereka boleh menyatakan kefahaman mereka tentang konsep asas darab mengikut ataupun menggunakan ayat mereka sendiri. Okey, ini adalah juga berdasarkan senarai semak PPPC kelas pemulihan di mana dari sini kita boleh lihat kesemua murid mencapai objektif, skor markah murid juga meningkat 60/60 dan masa yang diambil juga semakin singkat dan murid juga menunjukkan perubahan positif. Okey, penilaian pencapaian murid ini dijalankan dibuat secara pembandingan iaitu sebelum intervensi dijalankan dan selepas intervensi dijalankan. Jadi sini secara keseluruhan kita boleh lihat markah sebelum dan selepas ini dia meningkat secara signifikan. Kemudian masa yang diambil untuk menyelesaikan latih tubuh juga semakin singkat. Okay, ini pula adalah rumusan dapatan kajian daripada itu tadi yang kita boleh lihat adalah pencapaian murid di sini. Murid lebih yakin dan bersemangat, murid boleh siapkan semua soalan latih tubuh dalam masa 20 minit. Kemudian mereka boleh aplikasi sifat kumbang tanpa bimbingan guru dan mereka juga boleh menyatakan kefahaman mereka mengenai konsep asas darab menggunakan ayat mereka sendiri. Dan untuk guru pula, saya menjadi lebih semangat apabila murid ini berjaya menjawab kesemua soalan dengan betul dalam masa 20 minit. Dan ini pula adalah rumusan kesimpulan saya di mana saya dapati murid lebih gembira dan memberikan perhatian sepenuhnya di dalam interaksi PDPC di dalam kelas pemilihan khas dan kemudian murid berjaya mencapai objektif PDPC di mana mereka boleh mencapai skor 60/60 melebihi sasaran sebenarnya dan dalam masa yang telah ditetapkan. Kemudian murid kini lebih bersemangat dan tidak lagi berasa bosan. Kerana apabila kita berikan latih tubuh, mereka sudah tahu mereka ada kaedah lain yang boleh mereka gunakan selain pada kaedah konvensional yang telah mereka gunakan sebelum ini. Okay, kemudian kesedaran guru dalam memvariasikan aktiviti serta mencari kaedah alternatif yang lebih sesuai mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid juga merupakan salah satu faktor penting untuk murid itu mencapai ataupun mencapai objektif PDPC ataupun menguasai sesuatu kemahiran yang kita ajar. Okey, ini pula adalah rumusan dan implikasi. Okey, secara overall, secara kesimpulannya, saya sangat berpuas hatilah dengan kajian tindakan yang telah dilaksanakan dan ianya sangat memberikan pengalaman yang berharga buat saya. Ini adalah kerana intervensi ini saya lihat ianya melangkaui ataupun melebihi sasaran yang saya tetapkan di mana peningkatan prestasi murid itu boleh dilihat secara ketara. Kemudian peningkatan kelajuan pembelajaran di mana selepas operasi darah mereka dah boleh menguasai operasi bahagi, which is bagi murid pemulihan operasi bahagi ini sangat susah. Level dia level yang lagi susah daripada darab. Tetapi untuk bahagi mereka boleh belajar dalam satu sesi PDPC saja mereka sudah boleh mencapai objektif tersebut. Kemudian sikap murid yang positif, sokongan penjaga murid dan kesedaran gaya pembelajaran serta guru mempelbagaikan kaedah pengajaran juga merupakan salah satu faktor penting dalam memastikan murid itu menguasai kemahiran yang telah diajarkan kepada murid. Dan saya sebagai seorang guru, saya sedar
Saya perlu sentiasa menambah baik amalan pengajaran saya supaya memudahkan proses PDPC dan meneruskan penggunaan intervensi ini untuk murid pemulihan khas yang lain, dan saya akan sentiasa memberikan bimbingan berterusan kepada murid pemulihan khas dan juga supaya murid ini lebih berminat untuk belajar kemahiran pemulihan yang lain. Dan seterusnya, yang terakhir sekali adalah untuk mempelbagaikan kaedah PDPC dan jenis instrumen saya dalam menilai intervensi yang saya jalankan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puan Christina Andrew. Jadi kita buka kepada soalan kepada penonton semua. Kalau ada soalan, Puan. Tindakan. Sorry, suara. Saya nak tahu macam mana sebenarnya cikgu menerangkan sifir kumbang itu sendiri kepada murid. Sebab yang saya nampak tadi gambar kumbang dan dia punya kaki yang banyak. Adakah senarai, kita letak senarai sifir di situ? So bagaimana murid menggunakan sifir kumbang itu sendiri? Okey. Terima kasih. Terima kasih di atas soalan yang diajukan. Okey, untuk sifir kumbang, kita tak bagi sifir dengan mereka. Di sini murid akan membina sifir. Jadi di situ apabila mereka membuat pembinaan sifir, mereka akan sekaligus memahami konsep dia. Konsep asas darab ialah penambahan berulang, betul? Untuk sifir kumbang ini, saya tunjukkan dulu ya. Mungkin boleh pakai clicker tadi. Okey, kalau cikgu lihat di sini dia boleh, ini adalah cara penggunaan dia. Yang pertama, apabila murid melihat number sentence of darab, ya contohnya 4 darab 2, kita minta murid untuk kena pasti sifir apakah yang terlibat. Okey, murid akan tahu sifir 2. Okey, apabila murid sudah tahu sifir 2 yang terlibat, kita minta dia untuk lukis nombor 2 di atas kepala ataupun di bahagian dia punya ni, supaya murid ingat ini sifir 2. Okay. Kemudian yang langkah yang kedua adalah dia menggunakan binti hitam di belakang ini menunjukkan sifir tersebut. Kalau sifir 2 maka 2 lah dot hitam tersebut. Kalau sifir 8 maka ada 8 lah sifir dot hitam tersebut. Kemudian mereka akan membilang satu persatu. Okay, kaki itu bermaksud berapa kali penambahan dilakukan. Contohnya kaki yang pertama yang ini. Kalau sifir 2, di sini adalah 2. Susah sangat kita buat sifir 8. Okay, contoh di sini ada 8 dot. Kemudian sifir yang kaki yang pertama ini menunjukkan 1 kali penambahan 8. Maksudnya 1 darab 8. Akan murid kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya 8. Kaki kedua ini bermaksud 2 kali dia menambah 8. Maksudnya selepas 8 ini tadi, dia kena continue. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan begitulah seterusnya. Kaki-kaki tersebut menunjukkan berapa kali penambahan dilakukan. Adakah ini menjawab soalan cikgu? Okey. Ada soalan lagi? Kita buka lagi soalan. Kalau ada lagi soalan untuk tanya. Menarik ya, sifir kumbang. So kanak-kanak pun suka. Ya, Doktor. Okey, terima kasih cikgu. Saya cuma nak tanya tadi berdasarkan yang data cikgu tunjukkan, 3 orang murid tu sebenarnya kalau lihat dia punya markah tu hampir 50 per 60 kan. Jadi saya rasa
murid tu memang ada potensi lah dengan sedikit BBM. Tapi andaian jika murid tu mungkin kita kata separuh je yang lebih lemah, rasa-rasanya kaedah yang ni berkesan ke tidak? Ni jangkaan soalan. Terima kasih. Okey, terima kasih di atas soalan tersebut. Okey, saya faham apa yang dinyatakan oleh doktor. Jadi ini adalah untuk murid yang berpotensi, bukan yang saya jalankan. Tapi untuk kajian sebelum ini saya menggunakan kajian yang sama, tetapi untuk murid yang lebih lemah. Saya gunakan untuk murid tahun 2, di mana mereka tidak ada asas penambahan pun. Bila mereka dah dapat menambah sedikit, bila masuk kepada operasi darat, mereka boleh melakukannya. Di mana mereka boleh, apabila mereka mengenal nombor, mereka boleh membilang. Jadi di situ konsep asas penambahan itu boleh mereka lihat dan mereka membina sifil itu yang akan membuatkan mereka boleh membilang. Dan itulah. Untuk murid lemah, yes, sudah digunakan. Sebab murid lemah kita tahu mereka tak hafal sifil. Jadi dalam proses pembinaan sifil ini, otomatik mereka akan dapat ingat. Itu saja. Okey, ada lagi soalan? Tak ada. So mungkin last soalan. Ya, pencatat. Pencatat nak tanya soalan. Baik, saya ada satu soalan. Okey, saya tengok hasil pembentangan ini sangat baik. Cuma saya nak tahu, adakah penyebar luasan dijalankan kepada tahap lain, contohnya tahap 1? Dan adakah dijalankan kepada murid yang bukan pemulihan khas, yang kita nampak lemah tapi dia tidak dikategorikan dalam pemulihan khas? Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih di atas soalan. Okey, untuk soalan ini, penyebaran luas telah diadakan dari peringkat sekolah, PPD, dan juga daerah dan juga kebangsaan. Dan untuk soalan cikgu, adakah ia telah disebarluaskan kepada murid-murid tahap 1? Yes, telah disebarluaskan. Kerana dalam masa yang sama saya juga mengajar kelas perdana, iaitu kelas matematik untuk tahun 2 dan tahun 3, dan juga beberapa kelas pendidikan moral dari tahun 2 sehingga tahun 6. Jadi untuk murid-murid matematik tahap 1 memang telah diajarkan sifil kumbang ini. Lebih-lebih lagi kepada murid-murid yang tidak menguasai operasi darat, saya mulakan daripada proses pembinaan sifil supaya murid boleh mengukuhkan konsep penguasaan asas darat mereka. Terima kasih. Okey, ada lagi? Satu lagi soalan. Okey, pencatat kita banyak soalan hari ini. Okey, satu lagi Puan. Berapa lama masa yang Puan ambil untuk mendapatkan hasil peningkatan prestasi murid? Adakah selepas diperkenalkan inovasi ini dia dalam masa seminggu ataupun perlu latih tubi yang banyak juga untuk mendapatkan hasil peningkatan tersebut? Okay, thank you. Okey, hasil boleh dilihat dalam masa 1 hari sahaja. Dalam satu interaksi PDP itu, saya jalankan, kemudian aktiviti pengayaan dia terus boleh buat. Maksudnya di situ dalam interaksi PDPC di mana guru menerangkan ataupun guru menyampaikan bahan tersebut,
di situ murid sudah memberikan perhatian dan boleh mengaplikasikannya di dalam aktiviti pengayaan. Maksudnya tidak ada masa yang panjang diperlukan. Cukup masa itu dan kemudian boleh diaplikasikan lagi oleh murid ketika mereka menjawab ujian saringan untuk pelepasan kepada kelas perdana. Maksud banyak antara murid pemulihan saya yang berjaya masuk ke kelas perdana sebab mereka sudah menguasai operasi darat melalui sipil gelombang dan juga boleh diaplikasikan di dalam operasi bahagi. Okay, itu saja. Thank you. Okey, saya rasa itu saja soalan untuk Puan Christine. Okey, bagi satu tepukan untuk Puan Christine. Terima kasih Puan Christine dan Guru. Baiklah hadirin sekalian, kita teruskan lagi kita punya pembentangan kita. Okey, dipersilakan Puan Sarawati Kashmir London dari SMK Datuk Haji Talib Karim. Dipersilakan. Okey, Puan Sarawati akan membawa pembentangan tajuknya ya The Use of RLS to Improve Low Proficiency ESL Student Speaking Ability. Pencatatnya ialah Puan Zuriah binti Muhammad dari JPN Kelantan. Baiklah hadirin sekalian, sedikit berkaitan dengan Puan Sarawati. Alright, Puan option bahasa Inggeris, guru akademik, bertugas di SMK Datuk Haji Talib Karim, kelulusan tertinggi sarjana pendidikan TESOL. Pengalaman perkhidmatan selama 13 tahun. Baiklah, kalau sudah bersedia, Puan Sarawati boleh pakai mic. Baiklah hadirin sekalian, kita persilakan Puan Sarawati. Silakan. Okay, good morning to everyone. Okay, I'm Saraswati from SMK Datuk Haji Talib Karim, Melaka. Okay, today I'm here to share with you all about my intervention, which is about the use of RSS to improve the low proficiencies ESL students' speaking ability. Okay. Okay. Before to begin with the presentation, okay. According to the Madani in Education, it is emphasized on the knowledge-rich people in Malaysia. So it is focused to the knowledge-rich people. So my research is also on the knowledge base. Okay, so it is about the English. Even though we know English is important, one of the important communication language, okay, in worldwide, but many people still avoid speaking in English. And when we say communication, when we say speaking, they feel very scared, shy. Okay, that is the main problem that we can notice outside also. So in the class, what happened? So what I noticed, same thing happened with my students. Okay, according to the CEFR, the new English syllabus, it focuses on the 4 skills: reading, writing, speaking, and listening. Okay, thank you. Okay, so even though the emphasis is given on the 4 skills, what I notice in my class,
students feel very scared when we say speaking. Okay, the other skills actually I can help them. I can help them. They can help themselves to improve in themselves. But speaking, what happened when I say I give any task in the class, they feel very shy, especially shy. They don't want to come in front. They don't want to speak. They just be passive. So it becomes a problem for me. So I become a problem for me. Then I think what I should do to improve them, because according as I mentioned just now, CFR focus on the 4 skills, and SPM also there are 4 papers for English. Now we have 4 papers. All the 4 papers equal importance, which carries 25 percentage marks. So speaking is important. So I come up with this RSS because of that. So I have to do something for my students. Okay. For your knowledge, my school is urban school, but my students, they come from suburb areas, not from the urban area. Okay, so they have the problem in terms of the communication. So the place where they learn the English is only in the school. At home, they don't have the opportunity to learn the English. As nowadays, students use a lot of gadgets, but not for the what we call the for speaking to improve. They don't think for the, mainly they focus on entertainment. I can say that. So even though they are with the gadgets, everything, but when come speaking in the class, a lot of psychological factors affect them in terms of the confidence level, motivation, become passive. They don't have the idea, the knowledge. As I mentioned about the knowledge-rich people, according to the Malaysian Madani in education. So I think the knowledge is very important for speaking. That comes in my mind. Even though I introduce a lot of strategies, okay, presentation skill, all the things, but when the knowledge is not exist, so how they are going to speak? So what I did, I come up with this strategy. Okay, this strategy actually came from the strategy of think, pair, and share. Okay, before that, I used that one in my speaking lesson. I let them to sit in pair and think, give one topic, ask them to think and share. But they don't have they don't have much idea to speak. So I think what I should do for them. So then I in the class they cannot use the handphone. We don't have the internet. We don't have the computer in the class. So if I give one topic to them, if there is no opportunity for them to search information, so they don't have anything in their mind to speak. That is the main problem I notice. So what I did, I provide them the materials. Before I ask them to read, I provide them the materials. So when according to the students' level, okay, for the my main focus for the low proficiency students, right? So for the low proficiency student, I gave them the simple text with the simple words, simple sentences. Ask them to read first. Okay, then
At the back of the text, I provide some questions for them to get ready. Then after that, they have to share. I ask them to share what they have read with their pair. So now that time they can refer the text. No problem for me because they have some guidance to speak independently without the teacher. So I guided them in terms. Then after that, if they feel confident, they can come in front of the class. They can share what they have read from the text and share with their friend in front of the class without the text. So it's a process. It's a process. So I hope you all clear what I mean with the RSS strategy, read and share strategy. I change a little bit only. The think, pair, share strategy. I change a little bit. I make changes there. Normally we ask teachers, we ask them to speak, and they don't have any what we call that the knowledge. For example, online shopping. I give the topic online shopping. Okay, today class you are going to speak of online shopping. Okay, sit with your pair. Suddenly we ask, right? They feel when we even I myself also now shivering when I speak in front of them. Okay, so students, how they still kids. They are still kids. So I noticed this problem not on one day or 2 days, a few years, a few years. So I I I I I I was thinking what I should do. So come up with a strategy. Okay, so it build what? Okay, they become less assistant to speak. Okay, so it sorry, uh, it develop their vocabulary knowledge. Vocabulary also one of the important thing for them to speak, other than knowledge. And at the same time, also grammar. So when I give the text with them to them, so they read the sentences with the correct grammar. The words also they learn from there. So when they talk with their friend, to their friend, so they have something. They have something. They know the words, they know the sentence structure. They no need to refer to ask the teacher or ask their friend how to translate this. So at that time they have the material to speak. That is my main purpose. My aim is to achieve my objective of the speaking. According to the DSKP, we have the speaking skills, right? So I want to achieve that. So that is my main purpose in the class to come up with this idea, RSS strategy. Okay. Okay. What I did through this research, I used the RSS strategy to see how effective with the students. Okay, how is it impact the students' performance in speaking? I want to see that. So then I also after applying this, I asked the students' viewpoints, how they feel now.
because speaking is all about psychological. We cannot see. They have to perform in the class. So I cannot show the. Maybe I have the recording or the things here. Don't have the time to show because speaking is from their mind and we can see from their performance. So it's all based on my observation in the class. So I use for the methodology, I use the action research model by chemist Taggart and Rickson, and I also included. I use 2 cycles, around 6 months. 6 months. My research I did it for 6 months, and I also included pre and post speaking assessment. My pre and post speaking assessment based on the SPM CFR assessment. I took the assessment instrument from there. I modified a little bit. Then I also used a semi-structured interview with only 4 students from the group of the participants. This is the plan. As I mentioned just now, I observe the student. They feel fear of they feel they will make mistakes. They're low confident, the low motivation. So what I did, come up with the RSS. Then I hope the things all will be changed like this. Confidence increase and they become engaged in the speaking, and then the knowledge also increase to speak. Then they feel motivated to speak. Originally, this is how I did, as I mentioned just now. So I choose any topic from the textbook according to the syllabus. Sometimes the topic also very difficult for them. This is the original concept that normally the teachers do. A topic also difficult for them. So in RSS, I choose the specific topic. The topic which caters the students' interest to speak. Then original concept, I give 10 minutes. Without any reference, they don't have any gadget, they don't have any book. Only dependent is the teacher or their friend. That is the traditional way of we do, right? So what how I change? I gave them the short reading text. Read first. Read first around 10 minutes. Later, what they read, they share with their friend. So from on the spot in front of my eyes, I can see they speak by referring to the text. I can see that it's happening. The speaking progress is happening in the class. I can see that improvement in the students. Before that, or the only we can notice that only the volunteer. Who want to present in the front? In front of the class, only the volunteer students will come. Teachers, I hope have you noticed, volunteer student who can speak well, the student only will come. Always the same student, same group of student. So here I concerned about the low proficiency student. How about them? They also maybe will have the feel teacher like bias, don't focus. So I feel that I put myself in them. So what I should, so I come up with this very simple strategy. This is very simple. The materials teacher we can no need to create the real our own reading text. We can take from the internet, take from the book. Modify according to our students' level. If a very low proficiency, we take the simple sentences. If intermediate, we give a few more sentences extra. If advanced level, we give a longer text with the advanced vocabulary. Then I also try for the advanced student, ask them to read and search for the information on their own. Let's say tomorrow I'm going to do speaking. Today I will tell, tomorrow this is the topic. Go home, study about this.
So the advanced student, they will go and search for the information. Maybe they have the facilities at home, internet, everything. So they will search for the information, get ready with the text, everything. So I'm concerned about the low proficiency. So they feel very low confident because they don't have anything. I think they need guidance from the teacher. So I'm concerned about that. Okay. Okay. So as I mentioned just now, the level of the text according to the differentiated students level in the class. So of course, in our class we have different group of students, right? So we can provide a variety of texts. Don't give the same text to them. Okay, because each student have different ability. We always have to think about that, take note about that. Okay. Okay, then the indicators that I use to see how it improve the speaking, their confidence level, their pronunciation. But in pronunciation, cannot see much different in this research because it is about all reading, because they read and share, right? So mainly I can see the difference in their confidence level. Their confidence increase. And the intonation, the fluency also increase. You can see the fluency also increase. Because they have something to speak. They have the knowledge to share with their friends. Okay? And also the students' motivation. Okay, then based on the pre and post speaking assessment, okay, in pre-assessment result, most of the students score only 10. Okay, 10 out of 20 marks. Okay, roughly 13 over 25 students scored 10 over 20 marks. Okay, after the RSS, 19 over 25 students score above 14 marks. Okay, then these are the students' responses based on the interview. They have a very positive perception about the RSS. They feel confident. Okay, until they ask me for the speaking. So, teacher, let's do speaking today, like that. You can see the changes. But it's not happen in one day. Take time. We have to use them with this. It's not one day intervention. Okay, because speaking from here, language from our mind. Okay, this is the conclusion. So overall, RSS helped me a lot to encourage my students to speak confidently in the class. Okay, and it provides the chances for the student. They work independently. Okay, they work independently. After some time, after the 6 months, I can see the students, they already have the habit. Teacher, they will ask, teacher, what topic for the speaking tomorrow? They will ask. So they will get ready for that. So after some time, they get to use they can speak. Because reading is the fundamental, in my opinion, reading is the fundamental skill for other 3 skills in English. Not only for the English, this strategy also can use for other language also. Not only for the English, BM, other language also can use this same strategy, especially focus to the low proficiency. Also can modify for the intermediate and also the advanced. No problem. Okay, can modify according to the teachers and the student. Okay. For the future, maybe that's why. For the future, maybe can try with the different subject.
different group of students. I try with low proficiency. For the future, maybe can try with the advanced level. Okay, advanced level with high vocabulary with the text. Okay, ask them to read first, get the idea. Okay, all the things. Okay, here I want to highlight also this batch of the student for the SPM last year 2022. Altogether 26 of them in the class. 13 of them got A. That is the happiest moment that I found, because I started, it's like lightly. It's not, I don't focus. This thing is not for my aim for the SPF. For my student, I concern about my student. Why they want to speak? Why they have that fear when they come in front? They they like shaking. They don't have the idea. So I try to help them. When I try to help them, can see the outcome in the SPM, I feel very happy. Even my class is the second class. The first class also, I didn't get that much A. I was able to produce 13 A's out of 26 students. I was very happy using this. Not only this strategy, I also applied the other strategies also for speaking. This is one of the strategies. RS is one of the strategies that I use to increase their knowledge. For communication, two-way communication, I use other techniques, Sora technique. I have a lot of techniques. So this is the thing that I want to share with you all today. If you have any question, you can ask now. Thank you. Baik, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Sarawati. Jadi kita buka soalan dari penonton. Okey, silakan. Okay. Yes, thank you. Kita boleh share juga kepada guru subjek lain, no problem. I already done my PLC with my English panel in the class, in the school. Then they also now applying this. This one also can be modified. Right, so we can also change to like presentation. I try with the think and pair share, right? Okay, kita juga boleh guna dengan presentation, topical presentation. Some teachers try with that in my school. And also we can try with the primary school students also, no problem. We can try also with the primary school students. So this all level can be tried. It depends to the teacher how they modify the instrument, the intervention. We can modify. That's why I didn't show you the instrument, the material, anything, because you can modify. The strategy is there. The students read first before they share anything. Ask them to read. Give them the time to read. Because English is the second language, not our first language, and also not our mother tongue. So we give them time to get ready first before we ask them to read. Okay, thank you. Ada lagi soalan di belakang? Thank you. My name is Noel and I come from Sarawak. Hi. All right. My concern here is actually
what did happen in your school also mostly happen in our, in rural school, especially in Sarawak. What I want to know is how did you start with your speaking part? I mean, are your students free to choose any kind of topic and then they talk freely, or you divide, or you just get them ready with the topic and then ask them to talk freely, or you based on the SKP for the English? Thank you for the And question. then the second one is how did you measure how far they can speak? That's it. Thank you. Thank you. Okay. Uh, in the beginning, I just depend to the textbook topics before I introduce this one. Then follow proficiency students. So some topics is very high level for them. So what I modified there, I changed. I choose the topics which are cater their interests. Okay, their interests. Okay, for example, according to their level. If we see the textbook is this from UK, right? Our textbook, the secondary school textbook from UK. So the topics mainly about their culture. So I choose the topic according to our Malaysian culture, which make them interest to speak. First, I choose the topics for them. After some time, I let them to choose their topic. Because I want them to work independently for the speaking. I don't want them to depend to their friend or the teacher fully to speak. They must know to speak what I must do, how I should prepare. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Subject lain, no problem. I already done my PLC with my English panel in the class. Teacher's observation in the classroom. In the beginning, based on the observation, as I mentioned just now, they don't want to come out in front of the class, or they don't want, when they sit with the pair also, they use the mother tongue to speak. They use the mother tongue to speak. They mix the language.
they mix the language. They don't fully use the English language. Then they ask the question to the teacher. Teacher, how to say this in English? They ask. Okay, they prepare. Mainly, I say that they prepare the script first before they speak. This is the thing we noticed that in the classroom. Because when they prepare the script, they we lost our time, PDPC time there. We don't see them to when we are going to speak, because they spend a lot of time to prepare the script. So I changed there. So when I give them the script, the script. The script of the text, ask them to read. So we save time there. So they don't need to write anything. Read, get the idea, and share. That's all. Okey. Kita buka lagi. Ada soalan lagi? Alright. Oh, Ahmad. Okey. Satu-satu. Okey. Alright, good morning everyone. Okay, good morning to the presenter. Congratulations on your study and your topic. Okay, I would like to ask something related to during this sharing session, we know that our students tend to have this kind of language, L1 interference. So during the sharing, what did you do to ensure that kind of situation won't happen among the students? Okay, thank you for the question. Okay, that kind of students, the student, we can put in the category of the low proficiency. They don't
have that English language skill that much. So what I did with that, I gave them the phrases. The phrases. The phrase, for example, okay, in my opinion, I think that, for example, we have the speaking phrases, right? I provide them with that. Okay, the sentence phrases also. Then they take the important keywords from the reading text. They fill in the blanks. So they fill in the blanks. They use that to speak. For the beginning, I let them to refer the text, refer the phrases, or I let them. I didn't be too strict. I let them to practice with that text. That after some time, it's not, as I mentioned, it's not 1 day or 2 weeks or so. It's a long period. We have to make them to get used with that. Okay, if you want to speak, we have to indirectly make them realize if you want to speak, you should have the knowledge, you should know these phrases, you should do the vocabulary. So later on, after some time, they started to do the thing on their own. Started to do the things on their own. Okay, teacher, sometimes I tell, okay, this topic, tomorrow we are going to do this topic speaking. Okay, get ready for that. Okay. They will work on that because I already guided with them how to do that. I already exposed them to them how to do that with the speaking phrases, the sentences. We have to give the cohesive device. We have to give to them first. They have in their file. When we give the time to prepare, they prepare with all the things. Maybe when they come in front, maybe I let them to bring to
to do the presentation in front of the class, I let them to do with simple notes, short notes. During the assessment, of course, cannot. But after some time, the thing become as a habit for them. Macam kebiasaan. Macam kebiasaan. So, quite speaking, as we all realize, it's not like one day or 2 weeks. It's a long. I took a quite long time also. Then after that, I can see the changes around in the. This research based on 6 weeks, sorry, 6 months, right? After that, also I continued. I didn't stop. After that, in Form 5 also I continued the same strategies, and I introduced the other strategies also with them. I continue. So, what I can see from passive, they become active students. Sometimes I forgot, I mix the language with BM something. Because want to explain it, I think about maybe the one teacher speak English. I got the experience also. And the other teacher, why your class is so noisy? Because I let them to speak. If broken also no problem, you speak. We give the confidence to them. That is the thing that we have to do as a teacher. So I did that. That is the changes that I noticed in. Okey, ada lagi soalan? Jadi
sahaja untuk soalan, tapi tak apa. Kita buat dia. Okay? Alright. So, soalan seterusnya. Firstly, I have to congratulate you first. My question is, what's the best suggestion can you share for the students to overcome their fears in public speaking? Okay. Okay, thank you. Public speaking means the one go in front. You mean in public speaking? Okay. We have to we in our school we have the reading corner session. We have to practice during the recess time. Can ask them same. We use the same strategy. Okay, we can use the same strategy. Ask them to get ready because they fear. They feel fear. Right? They feel fear. Let them to speak in front of the other students during the recess time. Okay, we have the English, reading corner at the canteen. So normally we ask the student to speak there. And also, currently in our school, the English panel, we are practicing topical-based presentation, where they use the LCD, PowerPoint, PowerPoint to do their presentation. They feel very energetic when we ask them to present using like rather than go in front with the notes everything. Ask them to prepare the slide. For example, give them the topic. For example, unusual product. Okay, we give them. Okay, we try this method for lower.
lower secondary students also in our school. Currently, we are practicing this. So what we can see that they can work independently. We just give the topic, ask them to prepare the slide using PowerPoint or Canva or anything, pass to the teacher. So in our school, the English panel, what we did, we gather at one place. Maybe I'm being sure of anything. So bring that student, the class student, ask other teachers also become the audience, the English teachers, ask them to see. During the PDPC, this is we can include in the PDPC time also. Topical based presentation. They let them to prepare the slide based on their own knowledge, using their own knowledge. We don't give any what we call the template. We just give the topic. They prepare how many slides, how long. Normally 5 minutes. They do the presentation. That is one of the way we can build the confidence in that. So they feel very happy. Can see and prepare the token of appreciation also for them. If good, if you can see any good presenter can give.